Hello all, good morning. Rani Vettivel, Kribarisha, Gautami, Prabhavati ma'am, Vanita, Saraswati, Gautami, Anita, Islamic world, Mithunish, I think. Then Nalini Durga, all of you good morning. You started revision, right? AA. எப்படி இருக்கு ரீகால் பண்ண முடியுதா டாபிக்ஸ் எல்லாம்? ம் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. நம்மளோட ஓஎஸ் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மள இயர்ஸா படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல. ஸோ அதனால நமக்கு வந்துட்டு கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும், ஓரளவுக்கு தெரியும். தென் நம்ம இப்போ நிறைய படிச்சிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி. பட் ஏஏ அப்படி கிடையாது. ஏஏ எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு காலேஜில் படிக்காத சப்ஜெக்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ நியூ சப்ஜெக்ட். இப்போ வந்துட்டு நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. அதுக்கு உங்களோட ஒரே ஒரு ஈஸி மெத்தட் என்னன்னா எப்படி வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம்னா கிளாஸ் நோட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஐ மீன் நோட்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கிற நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும். தென் மார்க் டெஸ்ட் எல்லா மார்க் டெஸ்ட்டும் அட்டென்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லாமே பிவைக்யூஸ் எல்லாம் மறுபடியும் அட்டென்ட் பண்ண உங்களுக்கு அந்த அது கான்செப்ட் என்ன கொஞ்சம் பை ஹார்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். பிகாஸ் நிறைய டேர்ம்ஸ் நியூவா இருக்கு. ஸோ அது நிறைய டைம் அது மைண்டில் ஸ்டிக் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த மார்க் டெஸ்ட் நிறைய டைம் அட்டென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, தட் இஸ் ஒன்லி வே. தென் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் தான் the பெஸ்ட் வே ஏஐல. பிகாஸ் கான்செப்ட்னா எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்கலாம். டீப் லெவல்ல எப்பவுமே ஒரு 25% கொஸ்டின் ஏஐல வந்து அன்னோனா இருக்கும். மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. பிகாஸ் அது திஸ் இஸ் எமர்ஜிங் நியூ கான்செப்ட் அல்ல. ஸோ லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கியா இருக்கும். பட் ஸ்டில் யூ கேன் மேனேஜ் அட்லீஸ்ட் 75% ஆஃப் கொஸ்டின் யூ கேன் மேனேஜ். Yes, learn again. You need to learn again. That's the AI ட problem. நான் சொல்றேன். Again, seeing notes with discussion. Yes, I think நீங்க அந்த classes எல்லாம் கூட ஒரு டைம் ரொம்ப classes எல்லாம் இல்ல ஒரு டைம் வந்து பார்க்கறது நல்லதா இருக்கும். இல்லைன்னா மைண்டில் நிக்காது. மத்த சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. எஸ், கான்செப்ட் மறந்து போகும் ராணி. ஏஐல அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஜெயா, பிரியா, தென் ஹூ எல்ஸ்? யா, கிளாஸ் பார்க்கறது தான் பெஸ்ட். நான் சொல்ல நினைச்சேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால தான் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். கிளாஸ் பார்க்கறது தான் பெஸ்ட். Okay, so let us start. I think I took 26 questions. Okay, some questions உங்களுக்கு நியூவா இருக்கும், கான்செப்ட் நியூவா இருக்கும். ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, யா தட்ஸ் கரெக்ட் கிருபா. ஓகே, அண்ட் மாக் டெஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட 13th அப்புறம் அட்டென்ட் பண்ண சொன்னேன். பட் ஃபார் த ஏஐ டுடே இட் செல்ஃப் யூ நீட் டு அட்டென்ட் 3 மாக் டெஸ்ட் ஃபார் த பெய்ட் லேர்னர்ஸ் ஐம் டெல்லிங். பிகாஸ் എന്നിട്ട് அப்புறம் 13th அப்புறம் ஃபைனலி எல்லா மாக் டெஸ்ட்டும் மறுபடியும் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஏஏ வந்து 2 டைம் மாக் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணாதான் மைண்டில் நிற்கும். நாட் லைக் கடைசியில் பண்ணா பத்தாது. அதனால தான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ டுமாரோ நோ கிளாஸ் அண்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வி வில் டூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் சாட்டர்டே வில் டூ டிஎஸ், discrete mathematics. Okay, this is your first question. First question is simple. Yes, this is simple question. இது மாதிரி இருக்காது எல்லா கொஸ்டினும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் இதாகிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிம்பிளா கொடுத்துருக்கேன். நாட் a key operation genetic algorithm. Of course, these three are the basic operations in genetic selection. Okay, these three are the operations in genetic algorithm. Selection, crossover, mutation. Back propagation is not a operation. Then what is back propagation? What is back propagation? Recall பண்ணணும். ஒவ்வொரு கான்செப்டும் recall பண்ணணும். அந்த ஆன்சர் மட்டும் சொன்னா பத்தாது. Back propagation என்ன? Is it genetic algorithm? No, right? It's related to what? It's related to ANN, right? Artificial neural network. It's related to artificial neural network. It's a learning algorithm. Okay, it's a learning algorithm used in ANN, right? Back, it's like weights adjust பண்ணிட்டு networkல propagate பண்ணுவோம். errors. It's by propagating errors through the network.
backward. Okay, back propagation means backward ஆ traverse பண்ணும். Okay, and the operations are selection, crossover, mutation. Recall that selection போது என்ன chooses fittest individuals அல்ல. crossover அப்படிங்கும்போது combines genes from selected parents to create offspring. Offspring is the product, final product, and mutation is the offspring is the product, or we can say the solution. Okay, and mutation introduce the random changes to maintain diversity, right? இதெல்லாம் recall பண்ணிக்கோங்க. Next one. Difference between feed forward neural network and recurrent neural network. இது கூட simple தான். Good morning, Jaya Priskila. What is the answer? Gautami and Rani Mahasendil. Correct, but Anida answer check பண்ணிக்கோங்க. Feed forward networkல sequential data handle பண்ணுமா? என்ன படிச்சிருக்கோம்? Yes, all are telling correct answer. Okay, the answer is option A. RNN use feedback loop while feed forward network do not. This is the correct answer. இதெல்லாம் வந்து feed forward network can handle sequential data. No, it cannot handle sequential data then, but RNN can handle sequential data. Let us see the class slides. Okay, this is a class slide for feed forward neural network. Feed forward neural network consists of multiple neurons and hidden layers. They are called feed forward because data flows only in forward direction, no backward propagation. Right? Hidden layers may or may not be present depending on the application. Okay, so இங்க வந்து backward traversal கிடையாது. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Use feedback loop. இந்த feedback எல்லாம் வச்சுட்டு backward போறது கிடையாது. எதுல? Feed forwardல. Okay, only forward direction only. That's why the answer is option A. And see the recurrent neural network slide. RNN used for sequential data prediction. See, second optionல சொன்னது இதுதான். FNN use sequential data சொன்னோம். No, recurrent use பண்றதே RNN use பண்றதே sequential data prediction-க்காக தான். Such as text, word, images and time series data. Okay. And it can use the output from the previous step as input to the current step, enabling them to remember past information. Okay. Hidden state இருக்கும் இங்க memory state. And so it can traverse to the back. It is back propagation is applied here. No, it can go back. So it is use feedback loop. Feedback loop அப்படின்னா என்ன? weight adjust பண்ணலாம். Okay, based on the feedback. Other options are wrong. Feed forward network use feedback. No. And feed forward network use back propagation. No, it cannot use back propagation. Only RNN can use the back propagation. That is the disadvantage of feed forward network. So that's why deep learning கெல்லாம் வந்து feed forward network use பண்ண முடியாது. Next question. ரொம்ப deep levelக்கு போக முடியாது. இதெல்லாமே deep learning algorithm தான். I mean நிறைய layers backward பண்ண முடியாதனால complex handle பண்ண முடியாது. This is simple. Neuron, filter, perceptron, genome, data frame.
What is the answer? I expected this answer only. That is not genome, that is perceptron only. Answer is perceptron. Perceptron is the basic computational unit. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ ന്യൂറോണിക്ക് ബദലാവ് നമ്മൾ சொல்லலாம் perceptron. Okay, it's the basic computational unit of an artificial neural network. Okay, perceptron வந்து நமக்கு தெரியும் inputs receive பண்ணும், then weight வச்சு multiply பண்ணும், then if it is there any bias we will add it, then apply the activation function. இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ஜீனோம்ங்கிற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்றது இதுல நியூரல் நெட்வொர்க், ஐ மீன் ஜெனட்டிக் அல்கோரிதம் அல்ல. ஜீனோம் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஜெனட்டிக் அல்கோரிதம், பட் ஏஎன்என்ல இது யூஸ் பண்றது பெர்செப்ட்ரான். Component of NLP, okay, that deals with the effect of context on meaning. A keyword context தான். Context on meaning including understanding the speaker's intent, interpreting non-literal language, அதாவது சர்க்காஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு மீனிங் எடுக்கிறது. என்ன சொல்லுவோம்? சிமாண்டிக் speaker's intent. What is the answer? Semantic or no answer? Is it semantic? அப்படியே படிச்சிருக்கீங்க? Semantic is meaning, about meaning only. But see, speaker ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கலாம், ரைட்? ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்கலாம். ஸ்பீக்கரோட இன்டென்ஷன் என்னங்கிறது கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, அது என்ன சொல்லுவோம்? எஸ், மகாசேந்திர கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. pragmatics. Morphology first option என்ன சொல்லிருக்காங்க? morphological analysis, that is deal with structure of words, prefix, suffix, roots இதெல்லாமே. syntactic analysis அப்படிங்கும்போது structure, syntax and structure, grammar எல்லாம் பார்ப்போம். semantic analysis deal with literal meaning. லிட்டரல் மீனிங், ஒரு வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்கலாம், அதெல்லாம் தான் semantic analysis பார்க்குது. பட் pragmatics is அது என்ன இன்டென்ஷன் சொல்றாங்க, எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல சொல்றாங்க, ஓகே, இம்ப்ளாய்டு மீனிங் இல்லாதனா ஹிடன் மீனிங் எல்லாம் பாக்குறதுதான் பிராக்மேட்டிக்ஸ். ஸ்பீக்கர் என்ன இன்டென்ஷன்ல பேசுறாங்க, சர்க்காஸ்டிக்கா பேசுறாங்களா, ஓகே, தட் இஸ் பிராக்மேட்டிக்ஸ். கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கிளாஸ் பார்க்கலையா பிராக்மேட்டிக்ஸ்? திஸ் இஸ் சிம்பிள். supervised learning, the system learn from yes, everyone knows, right? Label data. Supervised learning போது தான் supervision is there. Labeled data, training data contains input data and labels. கரெக்ட் அவுட்புட்டும் காமிச்சிட்டு ட்ரெயின் பண்றது சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். ஓகே, அன்லேபிள் டேட்டா போது யூஸ் பண்றது அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். மெட்டா டேட்டா இஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சிக்னல் வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் யூஸ் பண்றோம், ரிவார்ட்ஸ், பெனாலிட்டிஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வேனிஷிங் கிரேடியன்ட் ப்ராப்ளம், வாட் இட் மீன்ஸ், இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, மேபி கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், வேனிஷிங் கிரேடியன்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் occur in வாட், என்ன நெட்வொர்க்ல ஒக்கரா இருக்கு, அது ஞாபகம் இருக்கா? பட் the problem is actually what என்கிறது மேபி நான் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன். that you can learn now. Do you remember in which, where it is occur, in which network? yes yes, RNNல தான் வந்து சிவியரா இருக்கு, பட் டீப் லேர்னிங் நெட்வொர்க்லயும் இருக்கு. பட் இன் சிவியர், இன் the intensity அதிகமா இருக்கிறது RNNல தான். vanishing gradient problem, very good, RNN. okay, and what is it means, vanishing gradient problem in deep learning is
What is the answer? Yes, very good. The answer is gradients become too small, slowing down learning. Okay, vanishing gradient problem போது என்ன what is the problem? I will explain. In deep neural network, training is performed using back propagation. Correct? Back propagation use பண்ணி தான் training கொடுக்குது. During back propagation, gradients are propagated from output layer to earlier layers. So, back propagation போதே earlier layerக்கு வந்துட்டு outputs வந்து propagate பண்ணும். இப்போ என்ன ஆகும் போக போக last I think I have explained this. Okay, so many layers traverse பண்ண என்ன ஆகும் லாஸ்டா அந்த earlier layers-க்கு போகும்போது the gradient will become too small, maybe close to 0 ஆகும். Okay, இப்போ வந்து அந்த training proper-ஆ இருக்காது. earlier level-ல earlier layers-க்கு வந்துட்டு learning proper-ஆ வராது. Okay, so training become difficult or maybe efficiently stop. இதுதான் வந்து vanishing gradient problem. இதே வந்து exploding gradient problem இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கா? RNN-ல ரெண்டு problem இருக்கு. vanishing gradient and exploding gradient also. இந்த second option சொல்றது gradients become too large causing instability சொல்றோம்ல. இதுதான் exploding gradient. Okay, so இந்த questionல இருந்து நீங்க இந்த ரெண்டுமே learn பண்ணிக்கணும். The first one is vanishing gradient and the second option is talking about exploding gradient. Okay, notes எடுக்கணும். Next question. Seventh one symbol. Yes. Name of the form of machine learning in which algorithm look for patterns or groupings in data even when the labels are. இங்க வந்து explicitly label கொடுக்கிறது இல்ல. That is supervised learning ல. இங்க pattern வச்சுட்டு identify பண்றோம். Learn பண்றோம். Okay. That is unsupervised learning. Unlabeled data works with unlabeled data. It's discover hidden patterns, structures, relationship or groups in the data without being given the correct answers. It is unsupervised learning. ஒவ்வொன்றத்தோட எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் த ஃபாலோவிங்ல நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எய்த் ஒன் எஸ் திஸ் இஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின் இல்ல சிங்கிள் லேயர் பர்செப்ட்ரான்ல only it can handle linearly separable data correct yes it can handle only linearly separable data to non-linear separable data அதாவது XOR problem எல்லாம் solve பண்ணணும் அப்படின்னா it requires multi-layer perceptron okay recall the concept this is important next question first step in falsification வந்து எப்பவுமே repetitive கேக்குற question தான் okay repeatedly they are asking question from falsification அதுவும் same question தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ninth one what is the answer hmm? first step கவிகங்க first step என்ன rule evaluation first நம்ம என்ன பண்ணோம் first falsificationல yes Rani Jaya correct falsification first step in falsification membership function application first எடுத்தோடனே அது என்ன first settle
include பண்ணோங்கிறது தான். That is membership function. Firstification is a process of converting crisp input. Okay, crisp இந்த கொஸ்டின்ல எப்பவுமே இதுதான் வரும். crispங்கிற வேர்ட் தான் வரும். crisp means exact input values into fuzzy values. Okay, so எப்படி அது பண்றோம்? Specificationல first step is apply membership function to the input data to determine the degree to which the input belong to different fuzzy set. For example, temperature 30 degrees Celsius அப்படின்னா ஒரு suppose we have 3 fuzzy set. One is for cold, another one is warm and another one is hot. இந்த 30 degree Celsiusங்கிற இந்த ஒரு இன்புட்டினை வந்துட்டு using this membership function இதனை வந்து என்ன பண்றோம்? We are grouping into a different fuzzy sets. 30 degree Celsius போது it is நம்மள ஒரு என்ன சொல்றது, இதை வந்து ஒரு குரூப்பா பண்ண மாட்டோம். ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செட்டோட அட்வான்டேஜ். அதாவது between 0 to 1 any value it can take. Okay, it can be present in any of the at the same time மல்டிபிள் ஃபஸ்ஸி செட்டில் வந்துட்டு இதுக்கு இன்க்ளூட் ஆகலாம். இந்த டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி செல்சியஸ்னா கோல்டு செட்டில் அது 0.1, வார்மில் வந்தது 0.7, ஹோட்டில் வந்து 0.3 அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ தீஸ் மெம்பர்ஷிப் வேல்யூஸ் ஆர் obtained using மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன். திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு செட்டில் அதனை இன்க்ளூட் பண்றோம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ஸி செட்டுக்கு, அது யூசிங் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ அதில் அந்த ரிமைனிங் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்னா வந்து ஃபர்ஸ்டிஃபிகேஷன் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் தான் ரூல் இவாலுவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் ரூல் இவாலுவேஷன், தென் டீஃபர்ஸ்டிஃபிகேஷன், ஃபைனலி we will get the output. ஓகே, அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மள UGC நெட்ல கேட்டிருக்காங்க. we have done that question. next one, ரூல் இவாலுவேஷன் போய் ஃபர்ஸ்ட் வராது, மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ரூல் இவாலுவேஷன், தென் டீஃபர்ஸ்டிஃபிகேஷன், தென் கிறிஸ்ப் அவுட்புட். In genetic algorithm, potential solution is represented as மகாசெந்தில். எஸ், எல்லாரும் ரீகால் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், குரோமோசோம் நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்லைடு இதுதான். பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ்ல படிச்சோம். இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னா எனி பாசிபிள் சொல்யூஷன். இதே வந்துட்டு a chromosome என்ன, chromosome means is one such solution to the given problem. இதுதான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல. எனி பாசிபிள் சொல்யூஷன் நம்ம இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குரூப் ஆஃப் ஆல் இண்டிவிஜுவல்ஸ், குரூப் ஆஃப் ஆல் சொல்யூஷன் தான் பாப்புலேஷன். இதெல்லாமே தெரியணும். ஓகே, ஒன் சச் சொல்யூஷன் நம்மள என்ன சொல்லுவோம்? குரோமோசோம். கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? a potential solution. Okay, that means chromosome. Chromosome is a candidate solution. It consists of genes which represent individual parameters. A collection of chromosomes is called population. இதெல்லாமே ஞாபகத்தில் கொண்டு வரணும். This see allele. Allele means என்ன? Value. அந்த particular chromosome கொடுக்கிற value தான் allele. And genome is collection of all chromosomes. That is genome. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணிருக்கோம். பட் திஸ் இஸ் லேட்டஸ்ட், ஐபி செட் நினைக்கிறேன். ஏபிஓ டிஜி செட்ல மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க ரீசன்ட்லி. இது எல்லாமே செட் கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, UGC net except from the first chapter we have done all the PYQs. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம், ஈவினிங் பார்ப்போம். அம்முக்கு இது அந்த கொஸ்டின் நம்பர் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க, otherwise I can't understand in which question you are answering. Eleven. Answer. Vanitamani, Kavi Ganga, wrong. Mahasendir also wrong. Prabhavadimam, Prabharisha, Amugidu. Okay. Correct answer is option C. Okay. What is the first step? Sequential order. இது நிறைய question நம்ம இது பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு பாப்புலர் கொஸ்டின் தான். இது ஆர்டர் கேட்கறது ஜெனட்டிக் அல்கோரிதத்துல. Okay. The first step என்ன? Initialization, population initialization. Generate the initial population of chromosome. Second, fitness evaluation. How good each chromosome check பண்றதான் fitness evaluation. Okay. Then if it is good means then we will select the fittest individuals. Fittest individual select பண்ணுவோம். Then crossover பண்ணுவோம். That is the fourth step. அதுக்கப்புறம்
மேபி ஆப்ஷன்ல மியூட்டேஷன் இருக்குன்னா மியூட்டேஷன் வேணும்னா இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who is Ammu Geetu? Mutation in the option varilla Kripa. Is Ammu Geetu a new student? Which algorithm is not true about genetic algorithm? So which of the following is not true about genetic algorithm? What is the answer? Krishnaveni and Ammu Geetu given the correct answer. That is, it never gives the best solution. Okay, it gives the best solution ங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு சொல்ல முடியாது. We can't say that it gives the best solution. Okay, genetic algorithm are search and optimization techniques inspired by natural evaluation. They use randomness in selection, crossover and mutation. And the first option, these three options are true. இங்க வந்து probabilistic algorithm நம்மள யூஸ் பண்றோம். Decisions are based on probabilities. And stochastic. Stochasticனா என்ன சொன்னோம்? Random. இங்க randomness இல்ல. நம்ம randomஆ எடுக்கிறோம். Randomness is an inherent part of GA. அதாவது random values எடுத்துட்டு நம்ம fitness எல்லாம் பார்ப்போம். Okay, this is stochastic. அந்த word நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Randomness. Stochasticனா. The randomized algorithm. இங்க random process are used throughout the algorithm. These three are correct, but it is not necessarily true. Sometimes maybe best solution கொடுக்கலாம், but it is near optimal or good solution provide பண்ணுவாங்க. There is no guarantee that global best solution will always be found. Yes, greedy. Yes, greedy. Correct. Next one. What is the role of inference engine in expert system? This is important. Greedy approach. Correct. Inference engine in an expert system. Expert system components எல்லாம் recall. What are the components in expert system? Anyone remember? Anyone can say? Expert system mainly consists of three three components are there. Expert system. One of the component the inference engine பத்தி தான் இப்ப கேட்டிருக்காங்க. Correct? And what is the answer? Option B is the answer. What is the role of the inference engine? To apply logical rules and derive conclusion. These are the three. நம்மளோட class slide. Expert system mainly consists of knowledge base, inference. No, not this. Yes, this is our class slide. I think this is not our class slide. Okay, knowledge base, it stores facts and rules. Okay, inference engine applies rules to facts and derives conclusion. User interface interact with user. இது மூணு important தான். Okay, three இது வந்து கேட்கலாம். Expert systemத்தோட components, knowledge base, inference engine, user. Knowledge base அப்படிங்கும்போது just storing the rules and facts. Inference engine தான் வந்துட்டு நம்மளோட இப்போ கார் இல்லைன்னா வெஹிக்கிளோட என்ஜின் மாதிரி ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது அந்த என்ஜின் வச்சு தானே. அதே மாதிரி இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் வந்து அந்த ரூல்ஸ் இங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு கன்க்ளூஷன் டிரைவ் பண்றோம். யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் இன்டர்ஃபேஸ் interact with the user. Okay, so inference engine is the brain of expert system. It examines the facts in the knowledge base and applies logical rules to infer new facts to reach a decision. That's why this is the answer. Kavi check பண்ணிக்கோங்க. Kavi, Durga and all. Interact with the user, that is user interface. And this one, store knowledge or in a structured, that is about knowledge base. Okay,
Next question. இந்த இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜினோட டைப்பும் கூட நம்ம படிச்சோம். டிட்டர்மினிஸ்டிக் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் இருக்கு, ப்ராபபிலிஸ்டிக் இன்ஃபரன்ஸ் என்ஜின் இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுங்க. அண்ட் நாலேஜ் பேஸ்க்குள்ள நம்ம ஹியூரிஸ்டிக் நாலேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஃபேக்சுவல் நாலேஜ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஹியூரிஸ்டிக்னாலே உங்க மைண்ட்ல என்ன வரணும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கிற நாலேஜ் தான் ஹியூரிஸ்டிக் நாலேஜ் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் 14th? Yes, correct. 14th one is option A. Okay, so POS, post tagging, parsing, NER. Parsing നമുക്ക് ഒന്നും തെരിയുന്നതിനാലും നമുക്ക് ഇത് എടുത്തരலாம், ആൻസർക്ക് വന്നിരலாம், because we know parsing means sentence structure analysis. Then NER tokenization. Tokenization also നമ്മൾ കമ്പൈലറിൽ പഠിച്ചതാ, break text into input. So இது ரெண்டும் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சருக்கு வர முடியுமா? That is Q is 1. எஸ் கியூ ஒன் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான். இது ரெண்டும் தெரியலனா கூட யூ கேன் கெட் இன் டு திஸ் ஆன்சர். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் பிஓஎஸ் டேகிங்? தட் இஸ் வேர்ட் கிளாசிபிகேஷன். அதாவது அந்த கிராமட்டிக்கல் கேட்டகரிஸா வந்து அசைன் பண்றோம். நவுன், வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ் இது மாதிரி பண்றதான் பிஓஎஸ், வேர்ட் கிளாசிபிகேஷன். அண்ட் parsing നമ്മൾ சொல்லியாச்சு. The NER, NER என்ன? NER, what is it? Recall that NER, named entity recognition. அதாவது பர்சன்ஸோட நேம், ஆர்கனைசேஷன், லொகேஷன், டேட், இது மாதிரி ஒவ்வொரு என்டிட்டிக்கு வந்து நேம் கொடுக்கறதா NER, நேம்ட் என்டிட்டி ரெகக்னைஷன். ஐடென்டிஃபை நேம்ஸ் ஆர் என்டிட்டிஸ். தென் டோக்கனைசேஷன் யூ ஆல்ரெடி நோ. So this two you need to recall. The other two you already உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான், பிகாஸ் நம்ம கம்பேரலும் படிச்சிருக்கோம். POS tagging, NER, we have discussed this in the class. Just recall. Now bigrams, இது மேபி உங்களுக்கு தெரியாது. I didn't explain this. Some concepts எல்லாம் questions இருந்து தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு போகணும். பட் ஃப்ரம் திஸ் பை வச்சுட்டு நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணலாம். ட்ரை திஸ் கொஸ்டின். Okay, answer is no. Answer is option 2 only. Bigram is a sequence of two consecutive words. Okay, note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Bigram is a sequence of two consecutive words. அப்ப ரெண்டு consecutive word வந்து group பண்றோம். அப்ப என்னென்ன consecutive? I love, that is one word. Then love, NNP, this is another word. Then NLP, very, that is another word. Then very much. Okay, in that way it is grouping. I'll show you. This one, I love, then love, NNP, then NLP, very, very, then very much. Okay, in that way, so total bigrams 4. இப்போ இது வந்து சின்னதுனால நமக்கு இப்படி எழுதி எல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ பிக் சென்டென்ஸ் கொடுத்தானே எப்படி பார்க்கலாம்னா, ஃபாஸ்டா வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க, தென் -1 பண்ணா போதும். ஓகே, இப்போ இங்க 1 2 3 4 5 வேர்ட்ஸ் இருக்கா, ஸோ 5 - 1 4. அப்படியே நீங்க ஈஸியா ஆன்சருக்கு வந்துடலாம். ஃபார் a sentence with n words, number of bigrams will be n - 1. Okay, moving to the next question. அதே மாதிரி அதே கான்செப்ட் மாதிரியே தான் கனெக்டட். நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனிகிராம் மாடல். அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? யூ கேன் கெஸ் இட். Sixteenth one. Unigram model, the probability of a sentence is, yes, correct, product of probabilities of each word independently. That means
ஒவ்வொரு வேர்டா வந்துட்டு இப்போ யூனிகிராம் சிங்கிள் இல்லை ஒவ்வொரு வேர்டா வந்துட்டு இண்டிபெண்டா இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கும். ஓகே, அப்போ அதோட சென்டென்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் பி ஆஃப் W1 இன்டூ பி ஆஃப் W2 இன்டூ பி ஆஃப் W3 அதுதான் அதோட ப்ராபபிலிட்டி. ஒவ்வொரு வேர்டும் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கும். பைகிராமில் வந்துட்டு ரெண்டா எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி ட்ரைகிராம் அப்படிங்கும்போது 3 வேர்டா எடுப்போம். ஓகே, there is one more trigram also there. Next question. இதெல்லாம் கொஸ்டின்ல இருந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதான் நான் சொல்றேன், நிறைய ஏஐல வந்துட்டு அன்னோனா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் a tricky பார்ட். மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. இது நீங்க கெஸ் பண்ண தான் முடியும். Because we can't remember all this, no? Techniques. Which technique convert word into dense vector representation? வேர்ட்ல இருந்து டென்ஸ் வெக்டர் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ற டெக்னிக் என்ன? மேபி நமக்கு கெஸ் பண்ணலாம். கொஸ்டின்லயே அதுக்கான கீவேர்டு இருக்கு. கேன் யூ கெஸ்? வேர்ட் இன்டு டென்ஸ். எஸ், அனிதா அண்ட் கௌதமி கிருபா. எஸ், கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாம் தெரியணும். இங்க பாருங்க, சிலதெல்லாம் வந்துட்டு கொஸ்டின்ல இருந்தே அப்படியே நமக்கு அதுக்கான ஒரு கிடைக்கும், அதோட ஹிண்ட் கிடைக்கும். வேர்ட் இன்டு டென்ஸ் வெக்டர். ஸோ வேர்ட் டு வெக். Okay, it's a word embedding technique that converts word into dense vectors. Words with similar meanings tend to have similar vector representation. Next question, again from the falsification concept. This is important. அதனால தான் நான் அதை எடுத்திருக்கேன் மறுபடியும். 18th one. இப்பதான் கிளாஸ்ல சொன்னேன், கவிகங்க கவனிக்கலையா? கிளாஸ்ல கொஞ்சம் முன்னாடி தான் சொன்னேன். கிளாசிஃபிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம். So what is falsification? Fussy set to crisp set இல்லனா crisp to fussy-யா? அதுதான் இங்க important. Defalsification, falsification மாறி போகக்கூடாது. Okay, falsification means converting a crisp input into fussy value. Defalsification தான் option A, fussy set into crisp set. இது வந்து important தான், மாறி போகக்கூடாது. Okay, next question. Genetic diversity, இதுதான் இங்க keyword. What is the answer? Um, 19th one, Ammu Geetu and Gautami Durga. செக் பண்ணிக்கோங்க, உங்க கான்செப்ட் கிளியரா இல்ல. டைவர்சிட்டி, ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டிக்கு நம்ம எந்த ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்? மியூட்டேஷன். ஃபைனல் அந்த ஆஃப்ஸ்ட்ரிங்ல வந்துட்டு ஒரே மாதிரி ஆஃப்ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக நம்ம சம்டைம்ஸ் மியூட்டேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ தட் வி வில் கெட் டைவர்ஸ் பாப்புலேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். Mutation introduce random changes in chromosomes, creating a new genetic material. Maybe ഒരു bit தான் change பண்ணும். Okay, அப்போ ஒரு big change நமக்கு அங்க வரும். Random changes in chromosome, creating a new genetic material. This help maintain genetic diversity and prevents the algorithm from getting trapped in local optima. ஒரே மாதிரி ரிசல்ட்டா sometimes போகும். ஒரே மாதிரி சொல்யூஷனா. നമുക്കൊരു some changes வேணும், big change வேணும், ஒரு டைவர்சிட்டி வேணும் அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம மியூட்டேஷன் அப்ளை பண்றது. ஓகே, அண்ட் இது ரெண்டும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம். அண்ட் வாட் இஸ் எலிசிட்டம்? சாரி,
elitism. Yes, elitism important தான். It preserve the best individuals, may reduce diversity. Best individual preserve பண்ணி வைப்போம். ஓகே, மறுபடியும் അതിനെ பெஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு லாஸா போயிடும். எகெயின் നമ്മൾ மியூட்டேஷனோ இல்லைன்னா கிராஸ் ஓவரோ எல்லாம் பண்ணும்போது, அதனால பெஸ்ட் இண்டிவிஜுவலை ப்ரிசர்வ் பண்ற டெக்னிக் தான் எலிட்டிசம். அது இம்பார்ட்டன்ட் தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நான் உங்ககிட்ட கிளாஸ் சொல்லியிருந்தேன், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங், மெஷின் லேர்னிங், ஐ மீன் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எல்லாத்தோட எக்ஸாம்பிள் அல்கோரிதம் எல்லாம் படிச்சு வைக்கணும். கொஸ்டின் அதுல இருந்து கண்டிப்பா வரும். ஓகே, இது எல்லாமே லேட்டஸ்டா கேட்டுக்கிற கொஸ்டின், செட் கொஸ்டின்ஸ் தான். What is the answer? Anyone remember? Yes. Kribarisha, Krishnaveni, Durga. Yes. Very good. Q learning. Q learning is the algorithm we used in reinforcement learning. This is our class slide. List of common algorithm of reinforcement learning is Q learning. Then remaining also just recall temporal difference learning, TD learning, deep adversarial network. இது மூணும் தான் reinforcement learning ஓட common algorithm. Okay, and applications note பண்ணிக்கோங்க. Then, and what is reinforcement learning? It's a machine learning method where an agent learns by interacting with environment to maximize rewards and minimize risk. இந்த reward base பண்ணிட்டு அதாவது ஃபீட்பேக், ஃப்ரம் த ஃபீட்பேக் இது வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ஸோ இதோட கீவேர்டு வந்து ரிவார்டு, தென் ரிவார்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக். இது ரெண்டும் தான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கோட கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, இந்த Q learning பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போனேன்னா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் reinforcement learning. இட்ஸ் லேர்ன் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் டு டேக் இன் ஈச் ஸ்டேட். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் அது வந்து பெஸ்ட் ஆக்ஷன் லேர்ன் பண்ணும். ஹவு? பை மேக்ஸிமைசிங் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிவார்ட். அதுக்கு யூஸ் பண்றது Q வேல்யூ. இந்த Q லேர்னிங்ல யூஸ் பண்றதுதான் குவாலிட்டி வேல்யூ, Q வேல்யூ, Q ஆஃப் ஸ்டேட் காமா ஆக்ஷன். இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண? விச் ரெப்ரசென்ட் ஹவு குட் இட் இஸ் டேக் ஏ பர்டிகுலர் ஆக்ஷன். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தேன்னா இது குட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுக்கிறது தான் Q வேல்யூ. பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல ஓகே டேக் ஏ பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் இன் ஏ கிவன் ஸ்டேட். ஓகே, அதுதான் வந்துட்டு Q வேல்யூ அப்படின்னா Q லேர்னிங்ல யூஸ் பண்றதுதான் Q வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரேஷனல் ஏஜென்ட், ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்? வாட் இஸ் ரேஷனல் ஏஜென்ட்? இம்பார்ட்டன்ட். ஏஜென்ட் பத்தி இருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏஜென்ட், ரேஷனல் ஏஜென்ட். ஏஜென்ட்னா என்ன? ஏஜென்ட் இஸ் சம்திங் who is perceiving from environment അല്ലേ? அதுதான் important. Perceiving from environment and அதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் through sensors and actuators, right? Sensors, actuators யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மள perceive பண்ணுவோம். அதுதான் ஏஜென்ட். இப்போ கேட்டிருக்கிறது வந்துட்டு ரேஷனல் ஏஜென்ட். 20B-யா? ரேஷனல் ஏஜென்ட்னாலே என்ன படிச்சோம்? யாருக்குமே தெரியல ஆன்சர்? ரேஷனல் ஏஜென்ட் என்ன படிச்சோம்? வாட் இஸ் ரேஷனல் ஏஜென்ட்? ரேஷனல் ஏஜென்ட் எப்பவுமே வந்துட்டு இட் இஸ் எ குட் ஏஜென்ட். ஓகே, எப்பவுமே நல்லது, த பெஸ்ட் பார்ப்போம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்டா இருக்கிறது பார்க்கறதான் ரேஷனல் ஏஜென்ட். அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்லும் வந்துட்டு செலக்ட் த ஆக்ஷன் தட் மேக்ஸிமைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். அதுதான் ரேஷனல் ஏஜென்ட் அப்படின்னா. அண்ட் ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. யாருமே சொல்லல, துர்கா மட்டும். துர்கா அண்ட் வனிதா, கிருஷ்ணவேணி. A criterion that determine how successful an agent's behavior is. Context of rational agent, what is the performance measure that determine how successful? இங்க வந்து ஒவ்வொரு எவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர். அப்படின்னா ரேஷனல் ஏஜென்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்னா அந்த ஏஜென்ட் எவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அதோட ஏஜென்டோட பிஹேவியர் எவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர். ரேஷனல் ஏஜென்ட்னாலே பெஸ்ட் தான், எப்பவுமே பெஸ்ட் சொல்யூஷன் தான் பார்க்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணுங்கிறது பார்க்கறது தான் ரேஷனல் ஏஜென்ட் அப்படின்னா. இட்ஸ் எ குட் ஏஜென்ட்.
chooses action that maximizes his performance measure based on his perception knowledge. Next one, இது related இருக்கிறதா அடுத்த question. This is also important. PES description, PES description. Agent related தான். 22. This is important. Yes, very good. Performance, environment, actuators and sensors. That is PES. This is our class slide. Task environment. To design a rational agent, we must specify the task environment. Rational agent നമ്മൾ already சொன்னோம். We must specify the task environment. Task environment அப்படிங்கும்போது to performance measure, environment and agents, actuators and sensors are grouped as the task environment. அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்? PES அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, task environment na PES, PEAS, that is performance environment, actuators and sensors. Next question. Script. Twenty-three. Yes, Anita, Gautami, Ammugida wrong. All others are correct. What is the answer? Which of the following best describes the role of scripts? And who is this Ammugidu? Ammugidu, நம்ம கோர்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்டா? To represent dynamic stereotype sequence of events, that is script. AI knowledge representation. A script is a structure used to represent a sequence. நம்மளோட மூவி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம்ல மூவி ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன இருக்கும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் எழுதுவோம் இல்ல இது இந்த ஈவெண்ட்ல இது மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கணும் அதுதான் அதே மாதிரி தான் ஏஐ நாலேஜிலும் இல்ல உங்க நேம் என்ன நீங்க வந்து பிஜிடிஆர்பி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கல்ல அம்முக்கு இது Script is a structure used to represent sequence of events that typically occur in a particular situation. அதாவது what actually happens. அது எந்த ஆர்டர்ல இருக்கணும். ஓகே who are all the participants. என்னென்ன actions அதோட அவுட்கம் என்ன இருக்கும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல நடக்க போற ஈவெண்ட்ஸ் எழுதுறது தான் வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா அது வந்து நாலேஜ் ரெப்ரசன்டேஷன் கான்செப்ட்ல வருது நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்லைட் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஏ அட்வான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் இது இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஃப்ரேம் பேஸ்ட் நாலேஜ் ரெப்ரசன்டேஷனோட அட்வான்ஸ் ஃபார்ம் தான் ஸ்கிரிப்ட் ஓகே இதுல எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதுல வந்து இன்க்ளூடடா இருக்கும் சிஸ்டம் யூசஸ் தி ஸ்கிரிப்ட் இது யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டம் Which of the following is a common component of generic structure of a multi-agent system? இதில் எந்த காம்போனன்ட் வந்துட்டு இருக்கு மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டத்தில் which component is present? You can guess the answer because you know that multi-agent போது என்ன வேணும் இம்பார்ட்டண்டா என்ன இருக்கு what needed multi-agents yes very good multi-agents போது sola Lakshmi wrong கிருபாரிஷா மகாசந்தில் wrong only கிருஷ்ணவேணி மட்டும்தான் கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க எப்படி பி சூஸ் பண்ணலாம் இன்டர்ஃபேஸா See, multi-agent system போது என்ன several agents are there. So communication protocol should be there. Multi-agent system consists of multiple agents that interact and cooperate to achieve goals. Okay, goal achieve பண்றதுக்காக நிறைய agents வந்துட்டு cooperate, interaction, cooperation இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கோம் communication
ஆப்ரேஷன் இது வேற கொஸ்டினும் இருக்கு. இது பேஸ் பண்ணி வேற கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி. For agents to exchange information and coordinate action, a communication protocol is essential. Okay, what about other options? என்ன சொல்லிருக்காங்க? டேட்டா ரெப்போசிட்டரிங்கும் போது வந்துட்டு அது இட்ஸ் நாட் a mandatory. டேட்டா ரெப்போசிட்டரி இட்ஸ் நாட் a mandatory. தென் ஏஜென்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்துட்டு இல்ல. தென் சென்ட்ரல் ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்றாங்க? சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட். சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குமா? மல்டி ஏஜென்ட் சிஸ்டத்துல சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குமா? திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ல இது பேஸ் பண்ணி இருந்தது இல்ல. சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் யூனிட்னா என்ன? ஒரு மெயினா ஒரு சர்வர் மாதிரி. someone is there to control? No. this MAS நாலே decentralized தான். ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டும் வந்து autonomously operate. That is important, not central. Autonomous working தான் இங்க நடக்குது. Decentralization is there. Okay. This is wrong. இதுல இருந்து learn பண்ணணும். Okay, just recall. Next one, semantic web. What is semantic web? What is ontology? Yes. 25th D. இதுல யூஸ் பண்ற semantic webல யூஸ் பண்ற language என்ன? Language is XML. The language is XML. What is the semantic web அப்படின்னா என்ன? What is semantic web? நம்மளோட நார்மல் வேர்ல்ட் வைட் வெப் இருக்குல்ல, வேர்ல்ட் வைட் வெப்ல வந்து மெஷினுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா கிடையாது. ஐ மீன் ஃபார் திஸ் இஸ் மெஷின் லேர்னிங் ரைட்? ஏஐங் போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெஷின் லேர்னிங். ஸோ வேர்ல்டு வைட் வெப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் சிமாண்டிக் வெப் அப்படின்னா, ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெஷினுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி. பிகாஸ் வேர்ல்டு வைட் வெப்ல வந்துட்டு நம்மள ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் மீடியா ஐ மீன் HTML யூஸ் பண்ணிட்டு பண்றோம். So many ambiguity will be there for the machines. Like for example, இப்போ ஆப்பிள்ங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குன்னா, ஆப்பிள்னா அது that can be the company. ஆப்பிள் கம்பெனி இருக்குல்ல, ஆப்பிள் கம்பெனி ஆகலாம், இல்லைன்னா ஃப்ரூட் ஆகலாம். ஓகே, பட் அது வந்து சிமாண்டிக் வெப்ல வந்து கரெக்டா வந்துட்டு ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெஷினுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இன் சிமாண்டிக் வெப். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட் தான் சிமாண்டிக் வெப். அதுல யூஸ் பண்றதா யூஸ் பண்ற லாங்குவேஜ் தான் ஆண்டாலஜி. வெப் ஆண்டாலஜி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றோம். இத பத்தி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஈவினிங். ஓகே, இங்க யூஸ் பண்றதா ஆண்டாலஜி, வெப் ஆண்டாலஜி லாங்குவேஜ். தென் RDFங்கிற ஒரு இருக்கு. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். RDF அப்படின்னா radiant I think RDF means resource description framework. Description framework, that is important. RDF and this ontology language. Then XML. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் semantic work பண்ணுது. And this is your last question. XML then DHTML கூட இதுல வரும். Web ontology language. Two more questions are there, okay? After this, one more is there. 26th is, what is the answer? அம்முகிது answer C சொல்றாங்க. What about others? Three input neural network has the weight 253. Transfer function linear and that is 3. Constant value 3. 25 Kaviganga, 25 Prabhavati ma'am, 21 சொல்றாங்க. So what is the answer? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது?
How to find the answer? இங்க கொடுத்திருக்கிறது weights 253, transfer constant value is 3 சொல்லிருக்காங்க, and the input is 4 minus 1 2. The answer is 27. How to find? To find the output, we need to calculate the weighted sum of the input. Then apply the transfer function. இப்போ நமக்கோட இன்புட்டும் வெயிட்டும் கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம். அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஞாபகம் இருக்கா? Weight and input multiply பண்ணும்போது what we will get? We will get 9. Okay, then we need to apply the transfer function. Transfer function linear அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, and constant value 3. So இந்த 9 3 கூட multiply பண்ணோம். So that we will get the answer 27. Yes, input into weight, then transfer function multiply பண்ணோம். And this is the last question. Simple. கொஞ்சம் கான்செப்ட் இப்போ உங்களுக்கு ரீகால் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் from this revision. Then do all the mock tests. I will upload some mock tests now. Okay, you have to do this today itself. Yes, this is simple. Input layer, hidden layer, and output layer. These are the 3 layers in the neural network. Yes. Okay, so tomorrow we will do, no, tomorrow no class, I think. Day after tomorrow we will do the operating system. Okay, so that's all. If you like the section, you can just press the like button before leaving. And if you don't like, you can dislike also, no problem. Okay, all. Thank you. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு AI, I can understand, but கொஞ்சம் கான்செப்ட் இப்போ நீங்க ரீகால் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Do the proper revision, okay? So let us wind up. Bye all of you. Take care.